Приветствуем вас на нашем вебинаре, посвященном ответам на ваши вопросы. Сегодня мы будем работать по той же схеме, что и в прошлый раз. Для экономии времени я буду читать вопросы на русском, а Керол сразу будет отвечать на английском. И я буду переводить. Если у вас какие-то вопросы будут по ходу, и у нас будет время, мы ответим на них тоже обязательно. So, Kerol, I made a small introduction, and if there is nothing you want to say, you can say something and people will check if they hear you. And we will start. We can't hear you. Maybe put up your headphones, maybe. No. What's going on? I turned off and on my microphone. Great. Okay. Yeah, we can. Okay. Good. Okay, good, you can just say hi and it's full stop. Hello, everyone. Nice to see you. How many people are here? 8 people. We are here, Kerol. Hi, Anastasia. Hello, everyone. Okay, so we are going to go through the questions. Мы начнем читать вопросы. I will start reading the question. Первый вопрос у нас от Дианы Долженко, которая нас давала еще на вебинаре активации, и мы его сохранили. Она пишет, что иногда у нее есть ощущение, будто бы люди другие пытаются ее использовать. Например, на работе, когда люди узнают, что она ответственная и надежная, они всегда пытаются ей переложить ответственность, как можно больше ответственности переложить ей, и иногда ей из-за этого некомфортно, потому что это довольно эгоистично. И она знает, что обычно наши внешние обстоятельства отражают наш внутренний мир, но она просто хочет узнать точку зрения Керол, почему так происходит, это из-за дисбаланса матери и отца или по какой-то другой причине. Керол? Okay, Diana, I'm happy I can answer your question today because last time I didn't have time. Керол рада, что сможет ответить на ваш вопрос, Диана, потому что в прошлый раз времени на это не было. So, let's say that this situation, well, everything within ourselves is a reflection of balance between masculine and feminine, okay? So we can reduce everything to that. But sometimes there are other layers that can be visited and that can give interesting information. Керол говорит, что в принципе все вокруг нас является отражением мужского и женского, но все-таки иногда есть другие факторы, другие слои, к которым мы можем обращаться и получать информацию оттуда. So, but as the theme of this month is masculine and feminine, mother and father and child, then I will talk in these terms, yeah? Но поскольку тема нашего месяца это как раз мужское и женское, божественное, мать и Бог Отец, Керол раскроет ответ на ваш вопрос именно из перспективы темы нашего месяца. So, in this case, I would say that maybe your masculine needs to get stronger because it is the force that is going to be able to set some boundaries and to be able to say no if you feel that it's too much for you to do and that it's not fair. Керол говорит, что, возможно, дело в том, что вашей мужской части нужно стать сильнее, потому что именно эта часть отвечает за установление наших границ, за то, чтобы мы говорили «нет», когда мы чувствуем, что что-то для нас неприемлемо или неприятно. Because if the feminine love is strong, the mother love is strong, that
it will say yes to everything. Then we need the father to be able to say, okay, this is too much. You are exaggerating, and I don't feel this is fair for myself to have so much charge on me. И когда у нас развита материнская энергия, то есть энергия Божественной Матери, она всем готова сказать «да». Но и для этого в этот момент нам нужен Бог-Отец, который будет отстаивать наши границы и говорить, что нет, ты слишком много на меня возлагаешь, это нечестно, для меня это не подходит. Because it's true that if you are very kind and loving and responsible and people feel they can rely on you, and some people will abuse. Some people will go over what is healthy for you to handle. And then in this case, this quality of the masculine that's able to set boundaries and to say no is necessary. If you feel that it's too much, if you feel that it's harming you. И поскольку, если вы добрый, любящий, ответственный человек, то другие люди, они это заметят, и да, они действительно могут в нездоровом смысле нарушать ваши границы, перекладывать на вас какую-то свою ответственность, они будут полагаться на вас. И в этот момент вам нужна будет мужская энергия Бога Отца для того, чтобы, если вы чувствуете, что для вас вредно, вот этот момент, когда люди перекладывают на вас слишком много ответственности, в этот момент Бог Отец, энергия его, может вас защитить и сказать нет. So I see that Diana is here with us. So maybe Diana, you could say something. Does that resonate within you, what I just said? Диана, подскажите, пожалуйста, резонирует ли вам ответ Керол? Все ли ясно? Maybe she's typing. Yeah, she's typing. Okay. I'm trying to find the translation again. English, so it should be translated. But one comment hasn't been translated. Диана ответила, что благодарю за твой ответ, все понятно, что не нужно делать. Чудесно. Okay, so we can read the next question. Okay. Right? Я начну читать следующий вопрос. Их два от Елены Скупко. Первый вопрос о том, что физически она чувствует себя взрослой, но внутри она словно бы застряла в детстве, словно бы она ментально и эмоционально не взрослая. И это доставляет дискомфорт. Она спрашивает, почему так бывает, как себе помочь, на что обратить внимание. So I read that question number 1 from Elena. So I would say that most of us, it's not because we are adults, you know, that we have passed the adult age, that we are actually adult in every part of ourselves. Maybe you can translate, so I do. Керол говорит, что нельзя сказать, что мы все 100% взрослые. То есть есть какие-то части нас, в какой-то мере мы не до конца еще выросли. In each one of us have a part of wounded child that will react to certain certain stimulations that remind some trauma in the childhood. So in these moments, from an adult person, we become like a little boy or little girl of this age, the age we had the trauma. So it can be interesting to do a work on our inner child. And И в большинстве из нас существует раненый ребенок, какие-то раненые части нас, которые не были исцелены, и они будут реагировать на какие-то триггеры, какие-то ситуации в нашей жизни, которые затрагивают какие-то прошлые травмы. И с этой позиции для какого-то другого человека мы можем выглядеть словно бы мы ребенок, потому что действительно так, наш внутренний ребенок реагирует
на ситуации, которые происходят сейчас. And when it happens, it's important to be able to observe your emotions and thoughts without identifying to them, and call the energy of Divine Mother from your heart to I'm looking for the word. To welcome this wounded part, to understand it. So you can even have a discussion between your mother heart and this wounded child. Okay, it's like because we have different parts inside of us, and so we must create this observer that is not judging, that is not trying to get rid of this, that is not making it wrong, but that is opening the heart to listen to it and see what's the matter, and send love to this wounded part. Окей. Керол говорит, что важно научиться наблюдать за этими эмоциями, не отождествляясь с ними и с мыслями также. Мы можем призвать нашу энергию Божественной Матери и иметь внутри себя начать такой диалог между Божественной Матерью и нашим ребенком, поскольку у нас внутри есть много частей. И очень важно признать этого ребенка с помощью энергии Божественной Матери, поприветствовать его, послать ему любовь, создать наблюдателя внутри нас, который не осуждает, который принимает и приветствует, признает все раненые части нас и этого ребенка. So sometimes it's not easy to dissociate, and so we can use some techniques. Like, for example, you take two cushions, you put one, it's the mother, and the other one, the child. And so when you are in this stage, you first sit on the child cushion, and you will, on the child pillow, and you will let it express without trying to censor anything. You let it express totally, even if it's stupid, even if it's full of rage, even you will just allow it, totally allow it. И можно тогда провести такой, если вам сложно отделиться, разотождествиться с этими эмоциями, можно провести такую практику, взять две подушки. Одна из подушек будет символизировать нашего ребенка раненого, а другая будет символизировать Божественную Мать. И вы можете сесть на подушку этого ребенка и почувствовать, и дать, стать этим ребенком, дать выплеснуться тому, что готово, что он хочет сказать, не оценивая, пускай это будет глупо, пускай это будет со злостью. Неважно, что это будет, просто главное дать ему высвободиться, не отождествляясь и не оценивая. Выпустить все из себя. And the second cushion, which is the one of the mother, will come after. So once you feel you've expressed everything, all the emotions, the thoughts that are related to this child, wounded part, then you will go in the middle of the two cushions, just try to go back to your center, breathe, go back to stillness. And when you feel ready, you go on the other pillow. You sit on the other pillow and you talk to the child pillow, and you will let your love as if you were his mother. You can take it and just, take it and say, okay, all is fine, and, and you let your heart speak. Your heart will know what to do. Take time before you do that to call the energy of Divine Mother. Call the energy of the pure love of your heart. А вторая подушка у нас, так как она будет символизировать мать, с ней мы будем работать, когда вы уже выплеснете все эмоции, которые связаны с этим ранним ребенком. Когда вы полностью почувствуете, что уже все вы выплеснули, вы можете стать между двумя этими подушками, зацентрироваться, подышать
войти в эту тишину и пустоту, и потом, когда вы будете готовы, сесть на место матери и обращаться с ребенком, словом, вы были мамой, можете его обнять, что-то ему сказать, поговорить, довериться своему сердцу, потому что оно будет знать, что нужно ребенку. Вы можете также призвать энергию любви, энергию Божественной Матери, помочь вам. Да. Окей. And then you go back to the child cushion. You sit again on the child cushion, and you let it again express whatever is left to express. Maybe he feels better, maybe he feels you don't understand him, and you let him express again. And then you go back on the mother cushion, and you do the same as the first time. You let your heart speak to him and everything until when you go back on the child cushion, you feel that it's calm and it's resolved. И потом, после этого, вы снова возвращаетесь на место ребенка и снова даете выйти всему, что накопилось. Возможно, еще что-то осталось. Возможно, вы чувствуете себя непонятым или что-то еще. Потом, когда вы все выплеснули, вы снова возвращаетесь на подушку, на место матери и снова обращаетесь из вашего сердца, позволяете говорить вашему сердцу по отношению к этому ребенку. Потом снова на место ребенка, снова на место матери, и так до тех пор, пока вы не сядете на место ребенка и не почувствуете, что уже все решилось, вы спокойны, целостны, все хорошо. Is Elena with us? Yes, she's with us. Okay. What do you feel when you hear this answer? Do you feel it's something you can do? I will write it. Elena has problems with the chat. She watches the webinar from her phone and she doesn't see the where to type the question. So I told her if there is something she wants to say, she can write me in the messenger. But I don't see she's writing something. Yeah, she's here. Maybe she needs some time. Okay. We can read the second question because it's still her. Also, I will write her shortly. Okay. Окей. Так как у Елены проблемы с приложением, она не видит строку, где писать свои вопросы, я ей сказала, что она может написать мне в мессенджер, и когда она напишет, мы зачем то, что она написала, потому что она не видит эту строку. А пока мы прочитаем ее второй вопрос. Елена говорит, ее второй вопрос заключается в том, что практика дается не так легко, как ей бы хотелось. Во время кругов она чувствует боль в позвоночнике от сердечного центра и выше к шее. И когда она начинает вращение восьмерками, то она расслабляется и получает удовольствие. И она хочет, чтобы Керол прокомментировал этот момент. Нужно ли ей также расслабляться при рисовании круга или делать так, как идет само, потому что пока что при круге она слышит только боль в теле и позвоночнике. So Elena answered that she understood. And she said thank you. Okay, good. So I see she has difficulty to practice the circling. So first, it's actually quite normal. I guess many of you had difficulty in that because the physical body will express the energetical contractions and closure. Керол говорит, что это абсолютно нормально, то, что вы испытываете дискомфорт или боль. Возможно, это у многих так происходит, потому что в теле содержится очень много напряжений, каких-то сокращений, которые накопились. So actually, what I'm going to give as an exercise for the next week is going to help this dissolve. So while we circle, when you feel the pain, you stop. You stop in this place and you breathe and you relax. You put your attention on the place that's hurting. You breathe and you relax in it. So next week, you're going to do the same exercise. Will be for everyone.
the same exercise, but instead of doing it quite quickly, you really take the time to stop in each place there is tension, or in each place your body doesn't really want to go. So you must go very slowly. Stop and breathe and pray, call upon the energy of the mother or of the father, whatever side you are in, and breathe. And while you're breathing, energies will release by themselves. Окей. Керол говорит, что на следующей неделе она даст вторую часть упражнения, которое мы сейчас делаем. И эта часть поможет вам, Елена, и тем, у кого похожая ситуация, расслабить вот эту боль. То есть мы будем двигаться, раньше мы двигались достаточно быстро, а в этот раз мы будем двигаться очень-очень медленно и искать вот эти напряжения, болезненные места. И когда мы их находим, мы останавливаемся именно в этом месте и наблюдаем за ним, дышим и расслабляемся, именно находясь вот в этом месте, которое у нас болит. Мы также будем призывать энергии божественные, и благодаря нашему дыханию, вниманию этим энергиям, эти напряжения будут растворяться, и движение уже будет идти легче. And the prayer is very important, yeah, because by praying, we are asking help to our divine part, because it's our human part that is wounded, that has these blocks. So by asking to the divine part, we help releasing. By breathing and being present, we will bring release to this part. И очень важна, молитва очень важна, так как это наша божественная часть, которая может нам помочь. А напряжение содержится в нашей человеческой части. И через молитву мы обращаемся к нашей божественной части, через наше дыхание, через наше присутствие. И эту молитву наша божественная часть может исцелять нас, отпускать эти напряжения. I guess we can go to the next question. Окей. Мы переходим к следующему вопросу. Следующий вопрос от Анастасии Судом. У нее вопрос по поводу энергии кундалини. Она спрашивает, как эта энергия соотносится с энергией божественного ребенка, или она только берет начало внизу живота, но к энергии ребенка не имеет отношения. Мне хочется узнать о кундалини в учении Лонга, что такое сущностная мать, которая является кундалини, какие еще аспекты матери есть кроме этого. И ей хочется узнать об этой теме побольше, вне зависимости от того, что скоро Керол также будет раскрывать эту тему на воркшопе и семинаре, и ей уже сейчас хочется узнать. Okay, so when I say that Kundalini is the Divine Mother, it is actually the Divine Mother that helps our essence, so from the belly, yeah, to come up into the chakras and to equilibrate and purify the human part of the divine child, yeah, the personality part. So, and the qualities of Divine Mother are the masculine, the mother and father love. Because as I explained last time, there is the Trinity of the sky and the Trinity of the earth. The Trinity of the sky is father, the Trinity of the earth is mother. Okay, so the mother in this case would be our primordial essence, that is no sex. It's not feminine or masculine, it's both. And when it's able to express, because these two qualities are balanced, then it's the Divine Mother that is bringing the expression of the Divine Child into our human physical body. Окей. Ну что ж, Керол говорит, что кундалини, когда она говорит, что кундалини это наша божественная мать, она имеет в виду, что это та энергия, которая помогает нашей сути из живота подниматься по нашим чакрам
двигаясь по ним и очищая наши человеческие части нашего божественного ребенка, нашу личность. К качествам божественной матери относится мужская и женская любовь. Так как Керол говорила в прошлый раз, есть два треугольника. Верхний треугольник – небесная божественная троица – это отец, а нижний треугольник – земная божественная троица – это мать. И когда эта божественная земная троица выражается, божественная мать, can you just specify a bit, Kerol? So Divine Mother is bringing the essence to our human parts, right? Divine Mother is when Kundalini awakens, it's our divine essence that comes into our human parts. Okay? So the divine child, as I said, is the divine essence, but it's also the soul and the personality. Okay, there's the divine part and there's the human part, let's say. So when Kundalini awakens, it's because the heart is open enough to allow this energy to come up the chakras in a healthy way and bring the divine part into our humanity. Окей. Так, Керол говорит, что когда пробуждается энергия кундалини, наша сущность, наша божественная часть, божественный ребенок поднимается по нашим чакрам. Поскольку наш божественный ребенок, его земное воплощение, это и есть наша суть, но это также и наша душа, и наша личность. И если наше сердце, когда кундалини пробуждается, если наше сердце достаточно открыто, тогда эта энергия поднимается и становится возможным принести нашу суть, нашу божественную часть в наше земное тело. Если непонятно, вы напишите. I hope so. I know it's not very easy because it's not as linear as we are used to. I hope I understood. So, Anastasia, did you get answer? For me, it seems very practical. No, this was answer to the previous one. Maybe you can tell me if she is typing now. Maybe if there is something unclear, we will specify. Because in the mother, there is masculine and feminine. And this is father and mother in the heart. Masculine and feminine of the mother. Clear. В матери есть мужское и женское. Это мужское и женское в нашем сердце. Все понятно, Анастасия говорит, кроме того момента о сущности, душе и личности, и то, как они связаны с кундалини. Okay, so how to express it clearer? Can you just make small sentences when you explain? Okay? Yeah, excuse me. Yeah. Thank you. The chakras are expression of our personality. Yeah. We have balanced and unbalanced chakras. This is due to our personality. The essence is the life force, the divine life force that is born in our what is the name? Pelvis. For it to be able to express as divine in a human body, this chakra has to balance. Yeah, and Kundalini is awakening and helping slowly to balance the chakras so that this energy can become are human, so that the divine energy can come through this physical body and these chakras. I don't know if it's clear. Okay, I will translate. And while I'm translating, Настя can write. Керол говорит, что наши чакры – это выражение нашей личности.
они могут быть сбалансированными или не сбалансированными, и это также связано с тем, насколько наша личность и ее части сбалансированы или не сбалансированы. Наша личность – это божественная жизненная сила, которая зарождается в нашем пузу, и для нее, чтобы выражаться как божественная сущность в нашем физическом теле, чакры должны быть чистыми и сбалансированными. Энергия кундалини, когда пробуждается, она поднимается, и понемножку, по чуть-чуть она балансирует, гармонизирует наши чакры и помогает нашему божественному ребенку, нашей сути, полноценно проявлять себя как божественное существо в нашем физическом теле. Okay, Настя answered that. It's much more clear. Yeah, I saw. Okay. We can read the next. We can go to the next part. Okay. You mean next question? You mean next question or the next part of Nastya's question? Yeah, next question. Ага, окей. Следующий вопрос у нас от Натальи. Наталья Щербы, она пишет, что она не может делать движение танца грудной клеткой. Поднимается сильное сопротивление, словно она себя заставляет, насилует. Она чувствует отвращение в этот момент. И активацию, весь семинар, она слушала 1,5 дня по 10-15 минут, потому что больше не могла, ее тело словно бы против. И она спрашивает, как это нейтрализировать. So Natalie, it's difficult to answer to your question because I should be able to talk with you and understand better. It's difficult to say just with, these few words. Керол говорит, что Наталья, сложно сейчас ответить на ваш вопрос, так как для этого нужно, Керол, с вами поговорить, понять, в чем именно загвоздка. But what I can say is, for my part, when I started long ago, I had a lot of resistance, a lot. Because in my body, as I was not living in my body, there were other energies there that were not intended to leave it. Yeah? And through the movement, you are claiming your body. You are claiming your physical body. Но Керол может сказать о своем опыте, что когда она начала заниматься лонгом, у нее тоже было много напряжения в теле, потому что в ее теле было много энергии, сущностей, которые там не должны были быть. Когда мы танцуем лонго, мы словно заявляем права на свое тело, что оно наше. The reason why we are not inhabiting our body is probably because there are some deep wounds that are too difficult to stand. But it can be many things. So I don't want to say it's because of this, because it could be a trauma that wounded your heart. And so because this is the theme, you have resistance. Да, и мы не находимся в теле по многим причинам, поэтому это могут быть какие-то старые травмы, но и также вариантов этих травм, их причин может быть очень много. Поэтому Керол не хочет говорить, что вот именно вот этот вариант именно ваш, потому что для этого нужно с вами пообщаться. It could be from this lifetime, and it could be from other lifetimes. It could be a wound from a lifetime where you have been in touch with this knowledge, you have embodied these energies, and you've been killed. So your physical body, the memories of your soul, are going to resist to this information. Например, эта травма может быть не из этой жизни, а из прошлых жизней, из того времени, когда вы были хозяйкой своего тела, когда вы присвоили себе это знание, присвоили себе свое тело, и из-за этого вас убили. Поэтому ваши воспоминания, ваши защитные механизмы будут сопротивляться тому, чтобы снова вернуть себе свое тело и присвоить себе эту информацию из чувства самосохранения. So by doing this exercise that I gave just before, the going very slowly
will help you to claim back your heart, to claim back the opening and the divine qualities of your heart. But go with a lot of softness, very soft, very gentle. Don't be hard. Go with the kindness, softness. И вот эти движения, которые мы делаем, если вы будете их очень медленно делать, они помогут вам со временем вернуть, заявить себе право обратно на свое сердце, на свои божественные качества. Но очень важно действовать мягко, с добротой, с нежностью, не быть грубо, не заставлять себя. And maybe you will have to let some tears out. Maybe you will have to let some sounding, some maybe screaming. Then you take your pillow and you scream. But only do it if you feel you can do it. Okay? Because I don't know exactly what's the problem. Okay? So you have to listen to yourself, not to the resistance. Listen to your heart. And try, just try and see how it goes. And you can write me on a personal message if you want, so that maybe we can have a little talk. Окей. But try it before. И, возможно, когда вы будете делать эти упражнения, вам захочется высвободить какие-то звуки, вам захочется покричать, тогда можете покричать в подушку, но делайте это только если вы действительно чувствуете, что нужно это выпустить, что вы можете это сделать. Слушайте не себя, не свое сопротивление, а слушайте свое сердце. И просто попробуйте, посмотрите, как оно пойдет. И после этого вы можете написать Керол и, возможно, обсудите с ней результаты. So, is Natalie here? Or? No. No. She's not here. Try what I suggest and write me if something happens and you don't know how to handle it. Okay? Because I've been through this kind of resistance, so I should be able to help you, but I need to know a little bit more, maybe. Наталья, попробуйте и напишите Керол, если вдруг случится что-то, с чем вы не сможете справиться. Просто попробуйте, потому что у Керол тоже была похожая ситуация. И она может вам помочь, но для этого нужно узнать немного больше. And also I suggest you to be attentive to your reaction when you hear what I just said. And the different possibilities. If it's a memory of your soul, then you will feel emotion when I'm talking about the facts. И обратите внимание на то, какие эмоции у вас были, когда Керол говорила о том, что это может быть травма вашей прошлой жизни, о том, что это воспоминание вашей души. То есть, возможно, эти эмоции вам что-то подскажут. Если вы чувствовали какие-то эмоции, то это точно из прошлой жизни. Окей. Okay. Next question. Next one. Следующий вопрос от Юлии Клочан. Ее первый вопрос заключается в том, что она описывает свое первое знакомство с Керол через вебинар, и она говорит, что активация была очень сильная, как никогда раньше. Ее и морозило, и кололо сердце, хотелось встать, но потом она ощутила покой, увидела поле битвы после битвы и увидела космическую женщину в медитации, которую она нарисовала. И она хочет спросить, кто она, если это она вообще кто-то есть. Okay, so there is a picture, a drawing. I never saw her before, but I guess you connected ancient memories of the maybe of another planet or maybe of the Earth, memories of a dimension of the
primordial priestesses or goddesses. Because there are these kind of stories in their story, yeah, battles and war and things not very nice. So sometimes, yeah, excuse me. You should Thank you. me when I do because I lose myself in my words. Окей. Для Керол эта женщина не знакома, но, возможно, вы смогли подключиться к более древним воспоминаниям о своих прошлых жизнях, прошлых воплощениях. Возможно, эта женщина богиня с планеты Земля или с других планет, и, скорее всего, она относится к древним жрицам, потому что это как раз то, что они переживали, неприятные достаточно вещи, войны, битвы. Возможно, это именно из этого периода. Is she here? No, she's not here. No. Okay. No. But yes, this drawing doesn't really look human. But you have to know that the first priestesses, the one that taught to the priestesses that after have been in Lemuria and Atlantis, were not human. They were extraterrestrial. So it's really a dimension of yourself that has been part of this story. Great. И вот эта жрица, девушка, которую вы нарисовали, она не с Земли. Древние жрицы, которые обучали потом жриц на Земле, передавали знания, они как раз были внеземными существами, и, возможно, вы подключились к той части вас, которая помнит эту часть жизни. Next. Okay, next. How can I keep? Next question. Да, я. Следующий вопрос от Юлии второй. Как можно удерживать себя в своем центре, не реагировать на негативные вибрации других людей, ситуации? Она дышит, но, может быть, есть еще другие методы, так как при прохождении практики она становится более чувствительной к вибрациям других людей, ситуациям и идеям. So there are different ways to be less receptive to negative energies. There's a way where you can, before going out of home, do a bubble around you that surrounds you with light so that you feel protected during your day. But sometimes this is not enough anyway. Breathing in, for my part, because I'm very, very sensitive to all energies, breathing in my belly in the morning, first thing before I go out of bed, is very helpful because I will stay centered for all my day. Also, translate. Окей. Могут быть разные способы для того, чтобы сохранять свой центр. Например, вы можете перед выходом из дома окружать себя таким пузырем, коконом света, чтобы чувствовать себя безопасно. Но иногда этого недостаточно. Керол говорит, что она также очень чувствительна ко всем вибрациям, ко всем энергиям, и ей очень помогает практика ежедневная перед тем, как вставать с кровати. Она около 20 минут дышит нижним центром живота, и это помогает ей оставаться в своем центре, в контакте со своей божественной сутью. But what is very, very helpful is to not identify to what you feel. So when you feel the negative energy from outside, you just repeat, I am not what I feel. I am not what I'm feeling. And just by doing that, repeating that and breathing slowly, calmly, they will dissolve. They will not come inside. As if you start to panic and say, oh my God, I'm feeling negative energy, and then, I'm going to feel bad. And just stay calm and just say inside, I'm not what I'm feeling. And be aware that you are not what you're feeling. And keep calm and breathe in your belly, and it should be fine. Но очень полезно также не идентифицировать себя с этими чувствами. То есть вы говорите про себя, что я не есть мои чувства, я не то, что я чувствую. И вы медленно, глубоко дышите в животу, и благодаря этому эти негативные эмоции, вибрации, они не проникают в вас. Если вы начнете паниковать и напрягаться, и, о боже мой, негативной энергии, мне будет плохо, то это также принесет вам вред.
А если вы не будете отождествляться с этим, вы будете просто осознавать, что есть эти чувства, но вы не есть эти чувства. И вы просто будете дышать медленно, глубоко животом. Со временем эти эмоции просто растворятся. And I had something to say and I've lost it while you were translating. Wait, it's coming back. Sorry. Oh yeah. It's not that you're getting more sensitive to these energies because you're doing the practice, but you're feeling them because your energy is becoming different from the collective. It's becoming more high vibrationally. So when you enter in contact with low vibration, which is everywhere, then you will feel the difference. If you don't do the practice, you will the same do it, but you will not notice because you are bathed in it. И также вы не становитесь более чувствительны из-за того, что делаете эту практику. Наоборот, вы поднимаете свои вибрации, и благодаря этому вы чувствуете эту разницу между своими вибрациями и вибрациями других людей, в других помещениях. Вы чувствуете разницу между своими вибрациями и низкими вибрациями, которые практически везде. То есть, если вы не будете делать практику, то вы не заметите разницы, потому что вы будете находиться в этих низких энергиях, низких частотах. So I think we finished the questions. Maybe there Девушки, может, еще есть какие-то вопросы? I've just said that. Okay. So maybe other people have questions. Maybe we can do some questions that are appearing now. Девушки, если еще у вас есть вопросы по ходу, можно их задать, у нас есть время. Okay, we can wait. I see someone has written something, but it's in Russian. Underneath Anastasia. Yeah, I will translate. Okay. It's Ludmila. She is writing her feelings, about her feelings. That while she was drawing the circle on her right part, in her right heart, she was crying because of the joy. She felt a lot of happiness. And she didn't feel like this when she did the movement with her left part. She says that her inner child doesn't want to communicate with her, with its father, godfather. Who is it? Is it someone that already... Sorry? Yes, it's Ludmila. I guess this is the Ludmila that she's writing to you. We have our chat. I think it's her. We have chat. So it's wait, because it's Elena. No, it's Ludmila. Ludmila. So she didn't write question yet, yeah? Because it's... No. Okay. Yeah, there's always one part that is easier than the other one. So just keep on your practice. Pray to Divine Mother. Pray to receive this this blessing. And also sometimes for some people, the polarities are inversed. So left will be the masculine and right the feminine. So you have to trust what you feel also. Да, действительно, всегда одна какая-то часть дается нам проще, чем другая. Но вам нужно продолжать делать практику, продолжать молиться, просить, получать благословения от Божественной Матери. И также Керол говорит, что иногда у нас полярности отличаются. То есть не левая часть женская, а правая это мужское, а наоборот. Правая это женское, а левая мужское. Поэтому вам нужно просто доверять тому, что вы чувствуете, своим ощущениям. Did I answer your question? Do you feel... Людмила, напишите о ваших ощущениях, резонирует ли вам.
And also, Елена asked another question. She wrote me in the private messengers. Okay. Елена спрашивает Скупку, мы говорим о Божественной Матери и Отце, а как же наши физические родители? Как они на нас влияют? Елена is asking that now we are talking about our divine parents, but we also have our physical parents, blood parents. How do they affect us? Our earth mother and father from the earth. How do our physical parents affect us? Well, they affect us a lot. This is why we have a wounded child, you know, because most parents have a lot of difficulty to really be loving, but not because they don't love us, but because they are not able to give the love the way we need it. So I would say 98% of children are not receiving the love they would truly need. The 98? love. Huh? 98%? No, I don't know, but a big percent, because we are humans and we have emotions, and there are days we feel good and days we feel tired, and we have less resistance to the stress that a child can bring. So, you know, 98% of people have wounded child, that's for sure. So. Окей. Да, конечно, наши физические родители очень сильно влияют на нас, и, собственно, благодаря им у нас есть раненый ребенок внутри нас, и часто нашим родителям сложно быть любящими именно в той мере, в котором нам это нужно. Им сложно давать любовь в том количестве или в том качестве, которые нам действительно нужны, но это не потому, что они не хотят, а потому, что они не могут. У них также есть свои внутренние раненые дети, и они также подвержены эмоциям, иногда им сложно справляться со стрессом, и это также может влиять. И Керол говорит, что около 98% людей, у них есть раненый внутренний ребенок. Настя пишет, что, возможно, вопрос был в том, есть ли связь между нашими божественными родителями и физическими родителями, может ли практики этого месяца принести гармонию в отношениях с нашими родителями в семье. Нет, вопрос был именно просто, как влияют физические родители на нас. So I said that no, the question was exactly about our physical parents, but we can also answer this. Yeah, it's more practical. So thank you, Anastasia, for the question. So yes, it is related in a way, and I guess it can be related in both ways. The relation to our father could harm the relation to Divine Father in our heart, and also the armed relation to Divine Father could be reflected in the parents we choose, or Divine Mother. Yeah. Да, Керол говорит, что действительно связь есть, и эта связь двухсторонняя, то есть какие-то раненые аспекты, травмирующие аспекты, травматичные по отношению к нашему Божественному Отцу могут влиять на наш выбор земного Отца, и наоборот, какие-то травмы, связанные с нашим земным Отцом, могут влиять на наши отношения с Божественным Отцом. So, by working with Divine Mother, Divine Father, we are at the root of the relation to Father-Mother that will have an impact also on our relation to our parents, even if we are not working on our parents. И работая с энергиями Божественного Отца и Божественной Матери, они являются как бы в основе, они основополагающие энергии отеческого и материнского. И, конечно же, если мы будем работать с ними, это как бы с них все начинается, то это будет, естественно, иметь влияние на изменения, принесет в наши отношения с нашими земными родителями, даже если мы специально не будем с земными родителями работать.
Are there other questions? Есть ли еще вопросы? Thank you, Anastasia. It was a good precision to give. Okay. I don't see that anyone is typing. Okay. Nobody's writing anything. Anastasia is Nice. writing. Okay. Yeah, we are looking forward to see you in Ukraine. Oh yeah, me too. It's soon. It's very soon. And also I wanted to say that I don't remember which the workshop, the weekend workshop, we are going to work with this exercise of the cushions and wounded child. So Керол говорит, что на воркшопе, который будет происходить 24 июня, мы как раз будем работать с вот этой техникой с подушками, работать с раненым внутренним ребенком. In 1 week, yes? Yeah, in 1 week. That's very great to know. Okay. Well, you said workshop, right? The seminar, I think. The seminar. I don't have the thing on my, I don't have it with me, so. Не на воркшопе. Не на воркшопе мы будем с этим работать, а на семинаре, который двухдневный, 30 июня, 1 июля. Oh no. I don't remember now. I don't have it on. It was a long time ago I wrote it. Керол не помнит, у нее нет списка мероприятий, поэтому она запуталась немного. No, I think it's the one-day workshop. Working with the voice of the soul. Все-таки это воркшоп, когда мы будем работать с голосом души. Yeah. И во время этого воркшопа мы будем делать эту практику по исцелению раненого ребенка. I'm looking forward to come back to Ukraine. Each time I come, it's an amazing experience. Керол с нетерпением ждет приезда в Украину, так как каждый раз это просто невероятный опыт для нее. The same for us. Для нас это также невероятный опыт. Okay, if there's no other question, we can slowly. Ludmila is typing something. Someone is typing. Maybe there is some question. If no, we can finish. Пока Людмила пишет. Так, не пишет. Людмила is also looking forward to the meeting. She is going to be on the workshop. Okay, good. Okay. Девушки, тогда мы вас благодарим за вебинар. Следующая наша встреча состоится 27 июня. У нас на сайте 28-го, но так как в этот день у Керол будут консультации, мы перенесли активацию на 27 июня. И ее можно уже этот месяц оплачивать. Так, сейчас первая лунная неделя, мы закладываем намерение на весь месяц, на волшебный месяц приезда Керол. Поэтому будем рады, если вы будете оплачивать заранее, чтобы избежать оплат в последний момент. Okay, I just said about when we are going to meet next, about the next activation. Будем рады вас видеть в следующем месяце. Он будет посвящен свету и тени, нашей теневой части. Поэтому это будет очень интересная тема. Будем вам всем рады. Okay. Thank you, Kerol, very much. You're welcome. It was great as usual. It was nice to see you. Yeah. Были рады вас всех видеть, девушки.